මේ ඔයාලා බලන්න ඇති මොකද මේ මම දැන් මේ ක්ලාස් එක කරනවා ඒ පිළිබඳ රෙකෝඩින් දෙනවා කියලා දැන් රෙකෝඩින් දෙන්නේ නැති. දැන් මම හේතුව කියන්නේ නැහැ. එදා ගන්න මම ක්ලාස් එකේ අර වැඩි හොදට කියලා මයික් එකක් සාක්කු දාලා හිටපුවා දැක්කම මම මයික් එක සාක්කු දාගෙන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් මම ෆෝන් එකක් අරගෙන වෙන මයික් එකක් උඩට අරගෙන ඒක වෙනම ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරලා මම ලැප් එකේ කැම් එක රෙකෝඩින් එක දෙන ගම ෆෝන් එකේ මයික් එක විදිහට පාවිච්චි කරලා ඒකේ මයික් එක ඔන් කරලා අර වෙන සෙපරේට් ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම රෙකෝඩින් දාලා ලස්සන ළමයි සුදුන් දෙස ළමයි ටිකට ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ මම එන් සතුටින් දැන් ළමයි රෙකෝඩින් දෙන්න කියලා රෙකෝඩින් ටික දෙන්න යද්දී මම දැක්කා අර මම කතා කරපු ඩිවයිස් එකේ නම විතරයි ඩිස්ප්ලේ එක වෙන්න දෙන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මම පොඩ්කාස්ට් එකක් වගේ නිකන් තනිකර මගේ නම විතරයි වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ඒක මම දැක්කේ ළමයි දවස් දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ ඒ නිසා මට පළවෙනි ජනවරි සවුදා අගහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පති ඔව් ඒ දවස් ටිකේම ක්ලාසස් ටික රෙකෝඩින් කරගන්න අමාරුයි. මට ආයේ ක්ලාසස් ටික ආපහු කරන්න වෙනවා. කමන්නේ දුක නෑ. ඉතින් ඔන්න ඔකයි වල රෙකෝඩින් පාරක් උනේ නම් නේ එදා කරපු ක්ලාස් එක තමයි මේ ආයෙ පාරක් කරන්නේ. රයිට්? එදා කරපු දෙයක් නෙමෙයි මම නවත්තන එදා කරලා ඒක ඉස්සරහ දෙනවා නවයස. මම ඉදලා ඉච්චනවා. එදා ඉච්චනවා සිලබස් එක සම්පූර්ණ ෆුල් කවර් ඩ්‍රොප් කරන්න බැරි වුණා. දැන් මම හිතාගෙන ඉඳලා මොකද වැස්සාරීද නෙකිනා වැඩ තොගයක් එදා වුණා මේ කරදරේ. හරි. දැන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් මම දැන් යන්නේ අපේ ක්ලාස් එකේ ඉදිරියට කොහොමද මේ වැඩ කටයුතු වෙන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. රයිට්? මේ අපේ ක්ලාස් එකේ ඉදිරියට වැඩ කටයුතු වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයා හිතන්න. දැන් ඔයාලා ඔක්කොම රෙකෝඩින් බලනවනේ. හරි? ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලලා කරන රෙකෝඩින් බලන එක. මේ රෙකෝඩින් බලන්න හේතුවක් තියෙනවා. හේතුවක් තියෙන්නේ හේතුවක් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඔයා ඔයවෙලේ දවසේ මොකක්ම හරි ක්ලාස් එකක් තිබිලා මොකක්ම හරි හේතුවක් මත 100ගේ දාණයට ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයා එදා ලයිව් එකට එන්න බැරුව කම්මැලිකම රෙකෝඩින් එක මම කැමති වෙලාවට බලනවා කියලා ඉන්න ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා එහෙම ළමෙක් වුණා. දෙවෙනියට කිව්වට වගේ එදා නිකන් පිටිලකට තිබ්බොත් නෑ තමාම ඉන්නවා විතරක් නෑ. ඔයාට ඊළඟ සතිය ඉඳන් රෙකෝඩින්ග්ස් අපි හම්බෙන්න දෙන්නේ නෑ. හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ ක්ලාස් එකක් හරි මොකක් හරි තරගයක් කියලා හරි ඉන්න බැරි ඉස්සලා මේ කියන්නේ. හරි නේද මයින්ඩ් අපි දෙනවා රෙකෝඩින්ග්ස්. හරි. ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නියමිත විදියකට. මොනවද දන්නවද ඒ විදිය? ඔයාලට අපි මෙන්න මේ නම්බර් එකට මෙන්න මේ නම්බර් එකට අපේ ඒක නම්බර් එක නේද? ඉතින් මේ නම්බර් එකට ඔව් ගන්න ඉතින් හරි. මෙන්න මේ නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. මේ නම්බරේ මෙසේජ් එක දැන් මම සමහරවිට ක්ලාස් එකේ ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා. දැන් වයි ගන්නවා. මේ QBK විතරනේ වෙන්නේ නැත්නම් අපි වා ඊළඟ සතිය දැන් ක්ලාස් එකට ගන්නකොට අපි කතා කරලා යනවා ඊළඟ ආවේ නැති. මම අහන්නේ ක්ලාස් එකේ ස්ටාෆ් එකෙන් ආවෙනවා ඊළඟ ආවේ නැහැ. ඒවා මොකද කරන්නේ? ඔයා කියන්නේ හේතුව. නිකන් ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම දැන් මේකේ පම්ම කරනවා ඊළඟට සිහිය කරනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් යනවා ආයෙ සිහිය කරනවා කියලා කියන්න බෑ. විශේෂ හේතුවක් කිව්වොත් ඔයාලා සාමාන්‍ය දර්ශනවල ක්ලාස් එකක් වගේ කිව්වොත් අපි ඔයාට දැන් සාමාන්‍ය ළමයි ක්ලාස් එක ළමයි 30ක් දෙවි අනිවාර්යයෙන් සතියේට ළමයි 6ක් 7ක්ම ළමයි ඉන්නේ නැහැ. ඒක නෝමලි වෙන දෙයක්. හරි? ඒ හින්දා ඒ වගේ ඔයාත් එක්ක මෙසේජ් තා ළමයි කට්ටියක් එක්ක කතා කරලා ඔයාටයි එයාටයි පුළුවන් දවසක් මොකද කරන්නේ? මේ ක්ලාස් එක arrange කරලා දෙනවා. arrange කරලා දෙනවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මම මේ වගේ රෙකෝඩින් එකක් දාන්න ළමයි. ලබන සතියේ දැන් ඔයාලා රෙකෝඩින් එක මිනිමම් බලන්න එක්කෙනා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.
අපි රෙකෝඩින් එක රීටැප් එක දෙන්නේ මම ක්ලාස් එකේ ඉන්න වෙලාවක ඔයාට මේ වගේ Zoom account එක Zoom link එකක් දාලා join වෙන්න කියලා මම live මේක replay කරනවා. ඒක කරන්න හේතුව තමයි ඔයා එතකොට අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට ඔයා අහන ඕනම ගැටලුවකට මට වඩා පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා ලැබුවා සර් මට මේ පාඩම තේරුනේ මම ඒකට ටක් ගාලා ඒ වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා මම වල කියලා. ඔයාලා තමයි ප්‍රතිලාභය. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා හිතනවා ඔයාලට ඒ රෙකෝඩින් එකට ජොයින් වෙන්නත් බැරි වුණා. මේ රෙකෝඩින් එකට ජොයින් වෙන්නත් බැරි වුණා. ඔයා මොකක් හරි අපිට රීසනබල් රීසන් එකක් කිව්වොත් මොකක් හරි හේතුවක් කිව්වොත් අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. අපි ඔයාට රෙකෝඩින් එක ආපහු බලන්න දෙනවා. නමුත් ඔයාට මොකක් හරි රීසනබල් රීසන් එකක් දෙන්න බැරි වුණොත් මේ පන්තියේ අර පන්තියේ දෙකම ජොයින් වෙන්න බැරි වෙච්ච අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නේ නැත්තේ ඔයාට ඒ දෙන්න ක්ලාස් එකම ඔය වෙලාව බලන්න අපි දෙන්නේ අපි මේ ක්‍රමයේ වැය කරනවාට දෙන්නේ ඔයාට මේ පාඩම හරියට ඔළුවට යන්න ඕන නිසා. හැබැයි ඔයා නිකන් ආතල් එකේ ගෙදරටලා නිකන් ඉඳලා පාඩ රෙකෝඩින් එක බලන්න බෑ කිව්වොත් නම් අපි ඒක දෙන්නේ මොකද අපේ රීසනබල් අපි මහන්සියට ඔයාලා ප්‍රතිලාභයක් අපිට දෙන්නේ නැති ඉඳලා. හරි. අනිත් එක තමයි ඔයා හිතන්නේ මේ ක්ලාස් එකට ඔයාලා දෙන්න දෙකේ ඒකට ඔයා ජොයින් වෙලා ඔයාට තේරුන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඔයා පොස්ට් මට රෙකෝඩින් එක ගන්න පුළුවන් කියලා අපි ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් ID එක චෙක් කරනවා. ඔයා ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් දැන් ජොයින් වෙන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ID එක දාලා. ස්ටුඩන්ට් ID එක චෙක් කරාට පස්සේ ඔයා අටෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා නම් පන්ති දෙකකින් ඒකට අපි ඔයාලා 100 වතාවක් හරි බලන රෙකෝඩින් එක දෙනවා. ඔයාට පුතේ ඕන නම් 10 වතාවක් හරි මේ මාගේ දෙන රෙකෝඩින් එක බලන්න ඉතින් අපි ඔයාලා රෙකෝඩින් එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ තමයි ඔයාලගේ හෝම් වර්ක්ස් දැන් අසයින්මන්ට්. හැම විෂයකම හැම පාඩමක්ම අවසානයේ ඔයාලට අසයින්මන්ට් එකක් දෙනවා. අසයින්මන්ට් දෙනවා, පේපර්ස් දෙනවා. අන්නේ පේපර්ස් ඔයා කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාගේ හැම පේපර් එකකම මම පවර් පොයින්ට් චෙක් කරනවා ඔයාගේ ලකුණු දෙනවා. ඔයා ගෙදර වැඩ කරාද? මම දෙන ගෙදර වැඩ කරනවාද? ඔයාගේ නෝට්ස් සම්පූර්ණද කියලා බලන්න. හැම ළමයි 25ක් ඩිලීට් කරනවා. එක ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්නේ දෙන්නේ ඒ ස්ටාෆ් එකේ විශ්වාස නැහැ ඉතින් පොර කතා කරලා. එයා ඉන්න වෙලාවට ඔයාගේ නෝට් දෙවන්න ඕනේ. එයා බලන්නේ නෝට් සම්පූර්ණද කියලා. ඔයාගේ අසයින්මන්ට් සම්පූර්ණද කියලා. ඔයාලා ලකුණු කොහොමද කියලා එයාලා ඇනලයිස් කරනවා. ඔයාලා මේ විෂය ලකුණු කොහොමද? මේ අවුරුදු ලකුණු මේ මාස ලකුණු කොහොමද? මේ මාස ලකුණු කොහොමද කියලා ඔයාලට රිපෝට් කාඩ් එකක් හදනවා. ඔයාලට වෙනම ළමයි ගොම්බුවක් දෙනවා. ඔයාලා එක එක ළමයිගේ ලකුණු කොහොමද? එයාලා ඇටෙන්ඩ් වෙන්න කොහොමද පන්ති වලදී. නිසා ඔයාලට පන්ති නැදෙන්න වෙන්න බෑ. ඔයා ඉතින් අතා දෙන්න. මේ තනියම ඉන්න අම්බු අම්දා පරිවර්තකේ මේ නටනකට බෑ. ඒක රන්නම ඔයාලා හොරට. හරි හැම විභාගයක්ම ලං වෙන්නේ හැම විභාගයකටම කලින් හැම විභාගයකටම කලින් අපි වාගේ සිලබස් එක සාරේ දෙයට කලින් ඉවර කරනවා. කොහොම හරි ඉවර කරනවා. මම කොහොම හරි ඉවර කරනවා කියන්නේ අර කෝච්චිය වගේ කරනවා කියන්නේ මේක වෙන පන්තියක් කාලා වැඩිපුර පන්තියක් දාලා ඔයාලා සිලබස් එකම ඉවර කරලා දාන්න. ඔයා දෙන්නේ හැමදාම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා පොඩි නිවිල ගන්න. රයිට්. අපි දෙන්නවා ඔයාලගේ පාඩමට මේ අද මේ පළවෙනි දරමයි ඒ වල මම සාමාන්‍ය ගොඩක් විදිහට අද දවසේ කියලා ඔයා රෙකෝඩින් එක දෙනවා. මම අද නිකන් ඉන්න කියලා නිමාරු දාගත්ත දවසක් කරන දෙයක් නැහැ. ඔයාලා වෙනුවෙන් මට මේක කරන්න වෙනවා කියලා හිතුවා මම අපිට තමයි මම මේක කරන්නේ. හරි. හිතාගෙන තමයි මම මේක කරන්නේ. හරි. රයිට්. ඔයාලගේ අද මම කරන්නේ පළවෙනි පාඩමනේ. මම ඔයාලට කරන්නේ තුන්වෙනි පාඩම. තුන්වෙනි පාඩමෙන් පස්සේ මම 1 2යි කරනවා. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? පළවෙනි පාඩම තමයි බයොලොජි පාඩමක් තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් තනිකරම බයොලොජි පාඩමක් කියලා දෙන්න ගත්තාම පළවෙනි පාර්ට් ඔයාලට මගේ ලැන්ග්වේජ් එක තේරෙන්නේ නැහැ. තමයි කමාර ළමයින්න සිංහල තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මම යාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් මොඩට අනිත් දෙනවා මම මේ ක්ලාස් එකට යනකොට විස්තර කරන්නේ. මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එක 9 වසරේ. දන්නවා. හරි. දැන් මම ඔයාලට ක්ලාස් එක වෙන්න දෙයක් කියලා දෙන්නේ. සිංහලෙන් මොකද ගොඩක් දෙමව්පියෝ තමයි මේක ආගෙන ඉන්නේ. Right. I'm not going to do the third lesson because first lesson because it is on biology. Biology is most depending on your language. Okay. If I do anything hard for you, you will not be able to understand what I am telling you. Why? Because you are not used to be with me. මම කතා කරන දේවල් වලට පුරුදු නැහැ. Not my language style, not to my teaching style, anything. But chemistry is a theoretical lesson. You can understand it by the theoretical knowledge. And also you can be used to
learning with me, learning with my language skill after I finish my third lesson. මම තුන්වෙනි පාඩම කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයා ඉගෙන ගන්නවා මගේ කතා විලාසයට මගේ ඉගෙනන විලාසයට ඉගෙන ගන්න. Then you can learn the first lesson because the first lesson is more depend on the language. Right? Next thing is I will always tell the similar meaning of these words because some students can't really understand fully English language. But also I will always teaching you English language because some students can't understand Sinhala. Okay, many students are watching my recordings other than joining me live student, live classes. Okay, these are Tamil lamai inna, Muslim lamai inna, ida clear Sinhala words etc. useful ne. ඒ නිසා මම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. හැබැයි we can be able to teach in fully English language after 1 month like this because you are very useful for my you will be getting used for my language and you will be getting used for my teaching style. After that you can learn fully English language. Reason for this is that you all of you can't understand a fully English language, but you are learning bilingual subject. You are learning science as a bilingual subject. Bilingual means bi-language. By the bilingual. Two languages are combined and two languages should be combined when I am teaching you the science subject. Right. What was I teaching you? Third lesson. Today I am teaching you, you are learning your third lesson, nature and the properties of matter. What? Nature and the properties of matter. Nature and the properties of matter. You have already learned about nature and properties of matter in your later higher graders like 8 and 7. What are the matter? How matter are composed of? Who invents the matter? What invented? You figure out what the matter made out of, you will have already learned about it. Okay, you already know that you have how the matter classified. The matter can be classified like pure substances and non-pure substances, so mixtures like that. Okay, first of all I would like to write the main topic as nature and the properties of matter. In your book, write the topic as nature and the properties of matter. I will give you a note. After that, I will teach and explain what is the nature and properties of matter. That will be more likely to teach. Write down. Now I am telling them. Teach, listen. Summarizing. I am summarizing each lesson in your 5 grades, pure substances and non-pure substances meaning. Because I want to rewrite them. Reason is I want to get the proper entrance for this lesson. හරි මම දැන් මේ ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා තමයි මේ ලියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මම කලින් කියලා දුන්නානේ ඔයාලා කලින් grades වල ඉගෙන ගත්තා. Pure substances කියන්නේ මොනවද? non-pure substances කියන්නේ මොනවද? අන්න ඒක. මොකද අපි මේ lesson එක පටන් ගන්න කලින් මොකද entrance එකක් ගන්න ඕනේ විශේෂ. මොකද්ද මේ substances කියන්නේ? මොකද කලින් මේ lesson එක මිස් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා නම් එයාට අග්ගල අල්ලගන්න පුළුවන්. හරි අපි කලින් grades වල ඉගෙන ගත්තා matter කියන්නේ ඒවා non-pure substances and pure substances කියනවා කියලා. දැන් අපි යන්නේ pure substances and non-pure substances classify කරගන්න.
අපි මේ note එක ලියනකොට වෙනදා ලියනවා වගේ හැමදේම හැල්ලක් විදිහට නෙමෙයි. Write down list like this. Write down with me. Draw it like this. Wait a minute. You can't see the board proper, right? Right. Draw the note. My camera is to be focused. It is manually focused, then sometimes it will be blurred. Camera का नस करा ये without manual focus करने में blur. Matter to pass few substances and few substances. Then write down under the pure substances like this. Under pure substances. I'll be in here. Don't be scared. You can pause the recordings if you want, because this is not a live class now. Then I don't want to wait so much time for your writing. Okay, you can pause the video and write the note. Then I can finish my recordings, because today is my vacation. But no vacation, because I have to do six classes today. 6 or 5 classes today. But I am finishing all the theory classes that I should done, theory matters that should be done, that I have done in your prior online class. And don't be scared, right? Then write down under the pure substances. Matter that contain only one constituent, constituent with specific properties, with specific properties we don't need to write our old as pure substances, because we write it under the pure substances. Then write it like this. You should write examples under the pure substance. Look at the note. It is very shorter, and we can really understand what is the storytelling under the topic. What is the real meaning of the topic by looking at the note. This is called as a note line. Right? This is called as a note. Note is not just writing the same thing in the textbook or note down the same thing. Right? Note it nicely, note it shortly, as can you understand the whole subject with. What is the purpose of writing a note? One note purpose to understand what you have learned. To understand note main target, main aim. Therefore, you can write it down as you want.
But do not write down the things that I have tell you to do. Don't skip the things. Mama කිව්ව දේවල් ලියන්න එපා නැතුව ඉන්න එපා. But you can write the things that I never told you to write. Not the lies, බොරු ලියන්න එපා. But if you have extra knowledge and if you have extra topics or points to write it down if you want. But don't write lies. බොරු ලියන්න එපා. ඔයා දන්න ටික ඔයා දන්න තව අඩු වැටයක් කරුණු දිනනවා නම් ලියන්න. මතක හිටියු. Write down examples like zinc, copper, sulfate, sodium chloride. There are no taste for me, yes. Write down on the pure substances. Write down on the non-pure substances. Right? Write down on the non-pure substances. Matter that contain more than one or more constituent. More than one means there should be two constituents. So more than one no matter that contain two or more constituents. Matter that contain two or more constituents. Or matter contain one or more constituents. This is called as a non-pure substance. And right within that, mixtures. Within bracket mixtures, non-pure substances also can be called as a mixture. Write down example. What are the mixtures? Salt water, mud water, In grade 8, you have already learned about pure substances can be divided into two parts. What are they? If you have enough space, you should have enough space. No, you are not writing large letters or then you should have more space in the bottom of page. Then don't write like this. Write in the bottom of the page. Don't like as me. Write it like me. Okay? Write it like this. In the bottom part, not like me. I am writing because I don't have enough space in the bottom of this whiteboard. Right? Pure substances can be divided as two parts. What are they? They are elements and compounds. In grade 8, you have learned that elements are the substances when we can, the smallest size of particles, the smallest particle that contain any substance. If we divide into smaller particles, if we get the substance and divide it to smaller particle, smallest particle, you will end up having an element. Example, in grade 8, you have done an example like this.
A chalk, you got a chalk, and you break it down, break it down, break it down until it became dust. That is the main activity that you do. Matter is made up of small particles. Then you became to construct an logic that matter consists of elements. When when a object are breaking down into particles by a chemical or physical method, the smallest particle we get is element. අපි ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හෝ ඕනම මික්ස්චර් එකක් ඕනම දෙයක් අරගෙන ෆිසිකල් මෙතඩ් එකෙන් හරි කෙමිකල් මෙතඩ් එකෙන් හරි. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් මෙතඩ් කියන්නේ ගිනි තියන මේවල. වාෂ්පකරණ, එවපොරේෂන්, වේපරයිසේෂන්, කටින්, චොකින්, කුඩු කරනවා, කට් කරනවා. වාෂ්ප කරලා දාන මොකක් හරි කරන එක තමයි ෆිසිකල් මෙතඩ්. කෙමිකල් මෙතඩ් කියන්නේ අපි රියැක්ෂන් කරනවා, තව ඒවත් එක රියැක්ට් කරනවා. ඒ වගේ කරලා අපිට එලිමන්ට්ස් එලියට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරලා හරි අපිට ගන්න පුළුවන් ස්මෝලස්ම පාටිකල් එක අපි එලිමන්ට් එක කියලා කියනවා. Then what is called as a compound? The mixture of one, two or more number of elements we called as a compound. Elements දෙකක් හරියට වැඩි ප්‍රමාණයක් හරියාම අපි ඒකට කියනවා compounds කියලා. Then what are the examples of element? Element. Zinc. We wrote it down. Copper. We wrote it down. They are elements. What are the compounds? There are no enough space for writing compounds for me. That is the main problem. Why are space problem? Right. I can write compounds in upper side like these. What are the examples for the compounds? This is a short note for you. What is compounds? Compounds examples: copper sulfate. Copper sulfate. Zinc can be write as. Copper can be write as. Copper sulfate can be write as. Now you will be like, what the hell? What is this? Wait, I will teach you. In the end of the lesson, you will be learn how to write the chemical component, chemical compound or element. Why are we naming that? You will be learning the reason why. Wait, I write it down to AI. Don't be scared, huh? I will be teach you. Right. Don't write this because I told you I wrote it down to sky. Copper sulfate, sodium chloride. They are elements and they are the compound. Then matter can be divided into two parts: pure substances and non-pure substances. In the next grades, you will be learn to divide the pure substances into many parts. Mixtures, you will be have a lesson in your grade 11 as mixtures. The total whole lesson is depending on the mixtures. Mixtures we can be take like keep it like this. Now we are learning the pure substances. Pure substances can be named as elements and compounds. Elements can be write as zinc and copper. Compounds can be write as copper sulfate and sodium chloride. The only elements are zinc and copper. This is not true. We have whole elements. What is it? The table that contain elements. Periodic table. We call this as periodic table. Right. Periodic table clear now. Now we have discovered over 120 elements now. Why don't we tell the exact amount of elements? Because world is changing. Science is changing also. If I told you the total number of elements that we have 129 or 128,
When you are going to the exam, the number of elements can be changed. Why? Because world is changing, world is discovering new things. අපි අලුත් දේවල් හොයනවා. ලෝක අලුත් දේවල් හොයලා ගන්න. අමං වට එලිමන්ට්ස් තියෙන 120ට 28ට ළමයි කියද්දි ඔය විභාගෙදී තියෙන එලිමන්ට් ගන්න 29 වෙලා තියෙන පුළුවන්. That's why I don't to teach you the exact number of elements. And you can write it down like this. I don't give you much time because you can stop the post the record. Only for this time. After this week, I will not recording and the live class separately. So now time once you can post the video and write the note. Right. Write in the bottom. Write in the bottom. We have discovered. So scientists have discovered. Over 120 elements. Over 120 elements. Up to now. Then you have furthermore space under the compounds and elements now. මම ඔයාලට කිව්වා මේක ලියන්නේ යටින් කියලා. සුද්ධ සිංහලෙන්ම කියන්න මේක. I will be erased like this because I will be illustrated that how you have right now. දැන් මම ඔයාලා දෙලා තියෙන විදිහට අදින්න යන්නේ. මොකද මට තාම නෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. right? Elements, compound, right? This is how you have write the note no. This is how I told you right. Elements are this side, compounds are this side. Examples. You write it down. You wrote it down. Examples. Then write another small point under the compounds and elements. Under the elements and compounds, write a small point. Write down under the elements. Pure substances with specific properties. Cannot be further divided by. The reason for I am telling the faster readings on your notebook is you can pause it. Then I can save more time for me. Your substances with specific properties which cannot be further divided by either physical law, chemical methods, into substances with different properties. You can, if you wish, you can write are called elements, but if you don't want, because this is not necessary, because we are writing it under the elements. This is the meaning of element. Write under the compound. Pure substances with specific properties. Under the compounds are in this point.
pure substance of its specific properties formed by the chemical combination formed by chemical combination of two or more elements in a fixed ratio what fixed ratio means this if you are writing a sodium chloride like you can write the chemical equation like this. Don't be scared. I will teach you why I am writing this. What is mean by Na? What is mean by Ca? If you are learning, if you are fast learner, you can see that sodium is this, chloride is Ca. Don't be scared. Okay. If I get a sodium chloride or a cup of salt, you can observe that throughout the salt cup එක වටේම තියෙන sodium chloride එකම ratio එකක් තියෙනවා. Same ratio means one sodium and one chloride in all the atoms. හැම compound compound එකක් නේ sodium chloride කියන්නේ. ඒ sodium chloride compound එක වටේම ගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sodium chloride වල තියෙන sodium උයි chlorine උයි තියෙන ratio එක සමානයි. That means you can't find the sodium chloride like this. Or this. Only you can find this because this is sodium chloride. In a compound, throughout the solution, you have a sodium chloride. If you have sodium chloride, the only sodium chloride you have is NaCl. That's a compound. It is a pure substance. Pure substance that have throughout solution sodium chloride means sodium chloride. Not this, not this. Only this. That is mean by the same ratio. Same ratio කියන්නේ ළමයි sodium chloride මිශ්‍රණයක් ගත්තාම ඒ sodium chloride වල තියෙන මේ එකේ sodium Ca කියන්නේ chlorine හරි. NaCl මිශ්‍රණයක් ගත්තාම මේ sodium chlorine වල තියෙන සමපාදය කියන්නේ ළමයි ratio එක. ඒ ratio එක සමානයි. ඔයාලට කොයි වෙලාවක හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කෑලි. Na2Cl NaCl2 ඒ sodium sodium atom දෙකයි chlorine atom එකක්වත් sodium atom එකයි chlorine atom දෙකක්වත් තියෙනවා හම්බෙන්නේ නැහැ. අයියේ sodium chloride. ඔයාලට හැම වෙලාවෙම හම්බෙන්නේ sodium atom එකයි chlorine atom එකයි bond ඉච්ච ඒවා තමයි. ඉන්න don't be scared. The ratio when the ratio comes in between the compound අතර මේ ratio කියන වචන කියලා කාලෙක මොකද බලන්න එපා. අනේ ඉතින් අපි මුළු 8 වසරේ තියෙන මුළු සිලබස් එකම ඔන්න flow chart එකකට concentrate කරලා ගත්තා. ගොඩු ගත කරා. We put the whole lesson in the grade 8 to a small chart. Then you can study it when you are going to the examination. හැම නෝට් එකක්ම මේම දෙන්න. ඔයාලා පාඩම් කරන්න පස්ස ලේසියි. හරි? අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ දැන් කතා කරන්නේ මේ කාබන්, කොපර්, සල්ෆර්, මර්කරි කියේ එක එක කතා අපි කතා කරන්නේ. දැන් ඔන්න මම පෙන්නන්න යන්නේ ඒ ටිකක් හරි. ඔයාලට මේ පාඩමේ ප්‍රැක්ටිකල් ටිකක් නැහැ ඉතින්. That's the real reason. Practicals තියෙන කට්ටියට මම කරන්නේ මෙතන පල්ලෙම තියෙනවා. නේ? එක. ඒ ඔයාලා අයියලා නේම කරු practicals එහෙම තියෙනවා. මේ වෙන වතුර බෝලයක් නේ මේක ඇතුලේ මේ බොන්න බෑලා නේ. සෝල්ට් තියෙනවා. මේ සෝල්ට් ස්ටෝරි එක කියයි එක කියලා දාලා හැදුවා. ඒකේ ග්‍රේඩ්ස් වල ඔයාලට විතරක් තියෙන අවුල තමයි ඔයාලට නැහැ. Right. බලන්න look at the pictures. This is copper. This is copper. This is iron. යකඩ කියන්නේ. This is sulfur. අපි ගෙන් දෙකම කියලා සිංහලෙන් කියන sulfur. This is mercury. You can observe the mercury in thermometers in your home. Mercury thermometers. Silver in color. Sulfur is yellow in color. Iron is more blackish color, like dark brown. Copper is orangish color, brown. Carbon is black. Aluminum is silver. Silver is silver color also. Silver means silver color. Silver color is made up from the silver. No. Chlorine is yellowish color. Dark yellowish color.
right? These are elements. මේ තමයි elements. මම ඔයාලට පෙන්නේ photos වල තියෙන elements. අපි copper atom එකක් ගත්තාම අපි copper atom එක කොච්චර කඩන්න පුළුවන්ද අපිට කඩන්න බෑ. ඇයි? අපිට matter එකක් බෙදන්න පුළුවන් smallest particle එක තමයි අපි element එකක් කියලා කියන්නේ. element එකේ පල්ලයට අපි කොච්චර කැඩුවත් අපිට හම් වෙන්නේ elements විතරයි. ඉතින් copper atoms, iron atoms, sulfur atoms, mercury atoms හරි මේ ඕනම දෙයක් මේ elements ගත්තට පස්සේ අපිට තව further divide කරන්න බෑ. either in a physical method or either in a chemical method. අපිට chemical method එකෙන් හරි physical method එකෙන් හරි මේක divide කරන්න බෑ. Now I am going to show you some kinds of compounds. මේ තියෙන ළමයි glucose. Glucose are made out of what? Carbon, hydrogen, oxygen. I'll be teach. In our higher grades, you will be learn what are the glucose. Glucose is white in color. වා කාලා දිනා නම් දන්න glucose කන්න පුළුවන්. ඔයාලා දුවන තරග වලට එම් කියලා දිනනවා නම් ඔය මේ ස්පෝර්ට් මීට් වල එම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ glucose. Next one is sodium chloride. This is sodium chloride. Sodium chloride के මොනවද ළමයි? ලුණු. You are eating in day-to-day life salt. Salt is called as sodium chloride. But your salt contain not only sodium chloride, nutrients are also containing in the sodium chloride you are eating. Only not sodium chloride, it contain iodine. Iodine මිශ්‍ර ලුණු කියලා දැකලා තියෙනව නේද ඔයාලා? ඒ ඉඳලා මම sodium chloride වල iodine උත් තියෙන ඔයාලා කනේ. මේ sodium chloride pure sodium chloride වල iodine නැහැ. Sodium chloride is made out of sodium and chlorine. I write it down. Next one is copper sulfate. Copper sulfate. Copper and sulfur. It's made out of copper and sulfur. Right. I showed you some photos of copper sulfate. Copper sulfate is now blue color. It's hydrated copper sulfate. Copper sulfate water is vapored out. It is white in color. Don't misunderstand. Copper sulfate is blue color. I think general copper sulfate blue color. Again, water upper grades are done. Right. When we write the copper sulfate equation CuSO4, sodium chloride NaCl, what are they? What is the other thing that contained in that equation? I don't remember. Glucose. C6H12O. You can see that you still can't understand what I am telling. After the lesson, you will understand totally what I have to write. Write a topic under the chart. The main subtopic, not a small subtopic, it is a main subtopic, not a main topic. Elements, and write a subtopic under the main topic. Symbols for elements. Under the elements. You have a name, no? What not? If you don't have a name, what should I tell you? Hey, kota bolla. Hey, right there. Oh, hey, kota kya kello? Right there. Okay. The reason for giving you a name is to call you, to address you, to know you. It is more easy. But you are not the only short, ugly girl, no? There are so many people in the world. We can't understand. We can't address you the same information in everyone.
Saduni hari, Nayana hari, Kumari hari, මොකක් හරි නමක් දෙන්න හදනු ගන්න. Elements also have a name. Elements වලට නමක් තියෙනවා. ඒ සෝඩියම් අලු පාටයි. ඒ අලු පාට කැලක් ගෙන දෙන්න කිව්වොත් එහෙම අලු පාට සිල්ලත් අලු පාට නෑ. සෝඩියම් උත් අලු පාටයි සිල්ලත් අලු පාටයි. දැන් මම සිල්වර් කැලක් ගෙන දෙන්න කිව්වේ කියන සෝඩියම් කැලක් මම අලු පාට යාම අලු පාට කැලක් ගෙන දෙන්න කිව්වම ළමයි මම කියන්නේ සෝඩියම් මම හිතන්නේ උත්තර මම කිව්වේ සිල්වර් කැලක් ගෙන දෙන්න කියලා. මම ඉතින් කියන හරියට. මගේ ලැප් පාට කියන්නේ මට අලු පාට කැලක් ගෙන දෙන්න. දැන් මම හිතන්නේ සිල්වර් ගෙන දෙන්න කියලා. ඒ සෝඩියම් උත් අලු පාටින් අලු පාට කැලක් මට ගෙන දෙන්න. මම දැන් සිල්වර් වතුරට දාලා බලන්න තමයි යන්නේ. හැබැයි මම සෝඩියම් කැලක් ගෙන දුන්නා කියලා දන්නේ නැහැ. මම සෝඩියම් කැලක් වතුරට දැම්මොත් තමයි මට එතන ඉන්න බෑ. හු කරපු. අන්න ඒ නිසා අපි එලිමන්ට්ස් වලට නමක් දුන්නා. දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත සෝඩියම් කියන එලිමන්ට්, සිංක් කියන එලිමන්ට්, කොපර්, සිංක්, අයන්, ටින්, ලෙඩ්, කොපර්, මර්කරි, සිල්වර්, ගෝල්ඩ්, ප්ලැටිනම්, අයන්, hydrogen, helium, lithium, beryllium, like this. You have already learned about names of the elements, but you don't know the symbols of the elements yet. ළමයි දැන් කොපර් සල්ෆේට් කියලා ලියන්න ගියොත් එහෙම අපි අර කෙමිකල් කැල්කියුලේෂන් එකේ මෙන්න මෙහෙම ලියන්නේ. ඇත්ත කතා කරද්දී මෙහෙම ලියන්නේ. අනේ පුළුවන් ද ළමයි? එපා වෙනවා. එපා වෙනවා. ඈ කම්මැලි තීරණය කරා කම්මැලි කියන ළමයි සයන්ටිස්ට් පට්ට කම්මැලි. මැතමැටිෂියන්ස් පට්ට කම්මැලි. කම්මැලිකම නෙමෙයි මේක නිකන් ලියන්න බෑ යන්න. ඒ නිසා යා කල්පනා කරා කොපර් වලට Cu දාලා සල්ෆර් වලට S දාලා සල්ෆේට් වල ළමයි සල්ෆේට් වල SO4 දින හරි හිතන්න එපා මම නිකන් කියන දින ගන්න සල්ෆේට් හැදෙන්නේ මෙන්නම කොපර් සල්ෆේට් වල CuSO4M සල්ෆර් S කියන්නේ දැන් මෙහෙම ලියනකොට ඉතින් මෙහෙම ලියන එක ලේසියි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ගමු කොපර් සල්ෆේට් ඕනේ With sodium chloride, sodium is called by Na, chlorine is Ca, NaCa. We don't want to write the whole thing, big thing in the photo, book, in your book. Sodium chloride. Only we should write the NaCa. Easy, no? Easy to understand, easy to write. For me, not you, because you don't know how to spell sodium chloride in science symbolic method. Now I am teaching you how to write the sodium chloride in a symbolic method. Right? Now we are learning how to address elements in a symbol form. Then you write down a subtopic called symbols for elements. Write down a note under this. Write down a note under this. දැන් ඉන්න ගන්න පොයින්ට් ෆෝම් එක ලියන්නේ අර තන ඡේදන ලියන්න බලමයි පොතක් බලන්නත් හිතෙන්නේ හරි පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් තමයි ලියන්නේ symbols can be used symbols can be used as don't like as symbols can be used to as kapan as kini kapan as used to indicate elements all the countries in the world use this
internationally accepted symbols to indicate elements a new point, and the point should be named as Roman number 1, not a star. This point should be named as Roman number 1. Roman number English name of the element is used as the base for these symbols. In such case, the first letter of the name of the element is used as the symbol. When a single letter is used as the symbol, compulsorily, 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 and here my page is really hurt. That's it. Compulsorily, it should be a capital letter. ළමයි මේ ලෝකේ හැමතැනම ඕන රටක එලිමන්ට්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ එකම විදියකට internationally accepted method එකකට තමයි අපි හැමතැනම මේ එලිමන්ට්ස් ලියන්නේ. ඇයි ඒ සයන්ස් කියන්නේ ළමයි මේ ලෝකෙම ඩෙවලොප් වෙන්න ඕන දෙයක්. මේ ලෝකෙම ඩෙවලොප් වෙනවා නම් මේ ලෝකෙම එක විදිහට කරන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයා එක විදියක් කළා, එයා ගෙදර එක්කෙනා තව විදියක් කළා, අනිත් පැත්තේ එක්කෙනා තව විදියක් කළා, තුන් දෙනාම එකතු වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ජපාන් කොල්ලෙකුයි ලංකාවේ කොල්ලෙකුයි ඉන්දියාවේ කොල්ලෙකුයි තුන් දෙනෙක් එකතු කරලා වැඩක් කරන්න බෑ. ඇයි ඒ? එයා ජපාන් කොල්ලා සිංහල ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. සිංහල කොල්ලා ඉංග්‍රීසි දපුණු දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොබ්ලම්ස් එනවානේ. ඒක ඕවර්කම් කරන්න තමයි මොකද හැදුවේ? ඉන්ටර්නැෂනලි ඇක්සෙප්ටඩ් මොනවද? සිම්බල්ස් අඳුන්වලා දුන්නේ. ඒතකොට මුළු ලෝකෙම ජපාන් එක්කෙනා සෝඩියම් කියන්නේ එන්නේ. ඇමරිකාවේ කියන්නේ සෝඩියම් කියන්නේ තෙන්නේ. ලංකාවේ මම සෝඩියම් කියන්නේ තෙන්නේ. රුසියාවේ කියන්නේ තෙන්නේ. Therefore, we use an internationally accepted symbol method. Then you write down as if we are writing a single letter means අපි එකක් පුරා කියනවා නම්, and it is also called as it's already told us that most of the elements are used in the English formation of letter. ඒ කියන්නේ අපි හැම වචනයක්ම ලියන්නේ ළමයි ඉංග්‍රීසි වලින්. ජපාන් වලින් හරි කොරියාවෙන් හරි මුකුත් ලියන්නේ නැහැ සිංහල වලින්. කොපර් නම් ඕන සෝඩියම් නම් ප්ලම්බර් නම් ඕන දෙයක් ළමයි අපි ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි letters වලින්. ඒක internationally approved. Therefore, we are writing English letters for writing our symbols. The next one is
most of the symbols name or most of the symbols are writing in the beginning letter of the elements. Element එක පටන් ගන්නකො වෙනදා පටන් ගන්න. විතර carbon. What is the symbol for carbon? Capital C. Beginning letter symbol is C. The next law is if you are writing a single letter or any symbol, there is a law. What is the law when you are writing a symbol? The first letter should be capital. And where පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕනේ. ඒක law එක. ඔයා ඕම symbol එකක් ලියනවා නම් පළවෙනි letter capital වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් letters ළමයි ගොඩක්ම symbols පටන් ගන්නේ මෙන්න මේ මොකද්ද? English element එකේ name එකේ පළවෙනි අකුරේ. Write down examples: carbon, oxygen, hydrogen, write it as a element, symbol. Write it. I will give no time to write it because this is recording. You can pause it. Pause it now. Write down the other point below the table. When the names of several elements, commence in the same letter, commence with C-O-M-M-E-N-C-E, commence in the same letter, write down in the begin bracket. Oh. Beginning in the same letter. The next letter O, beginning in the same letter, close the brackets. The next letter O, another letter in the name, is added to the symbol, The second letter should be a simple letter. We told us that the first letter should be in capital, and when element is writing, we should be write the first letter of the element in many times. No, it is very fluent that the first letter of the element is writing in the as a symbol. No, ගොඩක් වෙලාවට අපි කියවනේ ලියන්නේ first letter of the symbol. Symbol එක ලියන්නේ first letter of the element කියලා. We get it as carbon. As an example, carbon symbol was C. What about chlorine? Chlorine also starting in the C. Then carbon also C. Chlorine also we should see. We should write C. No. Chlorine writing Cl. What about carbon? Chlorine. What is other? Carbon. Chlorine. Calcium. Calcium is Ca. If we write these three of them as carbon is also C, chlorine is also C, calcium is also C, how can we understand?
like that ඒ කැතකොට කොල්ල මෙහෙන් ඒ කැතකොට කොල්ල දැන් කැතකොට කොල්ල තුන් දිනක් එකට හිටියොත් කැතකොට කොල්ල කිව්වම තුන් දිනක් බයි දැන් මම අර කිව්වේ සෝඩියම් කැලලක් කැලොරිටි කියන කිව්වම හරි එයාට මම අලු පාඩයක සිල්වර් එකෙන් කියන්නේ UV සිල්වර් කිව්වම එයා සෝඩියම් කැලලක් තරම් වල මොකද කරන්නේ මම සිල්වර් කැලලක් වල හරි මම කතාවක් කියන්නේ ඉන්නේ අමුතු රස කතාවක් if you are watching the Pistu Kanna's videos you can be recognize what I am telling Pistu Kanna video බලනවා ඔයාලා දන්න YouTube එකේ බලන්න එපා බලන්න නැත්නම් එපා බලන්න පොර පොඩ්ඩක් චාලේ නරක චරිතයක් ඒ වුණාට බෑඩ් ජෝක්ස් කරන්නේ උනට වඩා කියන්නේ මේ කතාව පොඩ්ඩක් එඩිට් කරලා එන්න දැන් මොනම යනවා කවුද ඉන්ටර්විව් එකට මනුස්සය පොලේ කෙන ඉන්ටර්විව් යනවා good morning sir. Good morning what is your name S Samantha sir S Samantha what is with the S stand for S can what S can sir Samantha what are your name is Samantha ඔයාගේ නම Samantha ඔව් right නෑ සීඩී එක බලනවා නම් බලන්න එයාගේ තාත්තගේ නම තියෙනවා මම තාත්තගේ නම සමන්ත පෙරේරා නේද ඔව් සමන්ත පෙරේරා ඒක ඔයාගේ නම සමන්ත පෙරේරා තාත්තගේ නම ඔව් ඒක යනවන්නේ ඔයාගේ අම්මගේ නම මොකද්ද සමන්ත කුමාරි මොකද සමන්ත කුමාරි ඔය අම්මත් සමන්ත තාත්තත් සමන්ත ඔයත් සමන්ත ඔව් තමසේ බල්ලගේ නම මොකක්ද බල්ලෙක් නම ඔව් බල්ලගේ නම සමන්ත ඈ සමන්ත දැන් ඒතකොට ඔයාලා කවුරුද තව ඉන්නේ පවුලේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නේ අයියා නම සමන්තද නෑ සර් එයාගේ නම එස් කුමාර එස් කුමාර ඒතකොට එස් කියන්නේ සමන්ත එයාගේ නම සමන්ත ඒ වගේ දැන් ඔයාලා හිතන්නේ පවුල් තුන් දෙනාම තමයි සමන්ත කිව්වොත් කී දෙනෙක් එන්නේ මයි බල්ලා හිටන් එන්නේ එයි බල්ලාගේ නම සමන්ත right අන්න ඒ වගේ මේ අපි එලිමන්ට්ස් වල කරන්නේ බෑ එයි එලිමන්ට්ස් වල අනේ මට කාබන් මට C එකකින් කැලලක් 100 මොකක්ද C කැලලක් එහෙම කියන්නේ මම සාමාන්‍ය උදාහරණයක් කියන්නේ කාබන් එකක් කැලලක් ගන්නද බෑ මට C එලිමන්ට් එක අපි මේක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න බෑ නම් මේ කාබන් කිව්වට කාබන් කියන නේම ලියන්නේ නැහැ අපි කෙමිකල් කැල්කියුලේෂන් වලදී මේ C කියලා ලියන්න ඕනේ හරි මේ C එක ලියද්දී අපිට ක්ලෝරින් කැල්සියම් මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බෑ මේ එක අකුරක් දුන්නොත් and that is the reason why we are using the second letter to identify further more details about this second and third element. අපි තව කිව්වා අපි second letter එක විතරක්ම නෙවෙයි ගන්නෙ. අපි second letter එක හරි ඒ word ඒ element එකේ name එකේ තියෙන another letter එකක් හරි තමයි ගන්නෙ. second letter එකම ගන්නවා කියන එක නෑ. Right? Look at the calcium. In calcium we are get the second letter as the symbol second letter. That's a CA. Look at the CA. The A is simple. Always you should write simple letter when you are writing a symbol. Look at the chlorine. When we are writing chlorine, Cl. The second letter of the symbol is not the same as the element. The element's number of the L is in the third letter. That's the third letter. No problem at all. Easy question. එහෙනම් දෙකකට දාන්න පුළුවන් ඊට කලින් එකකට දාන්න පුළුවන් I think we have write down it as already I don't yeah good yeah all right another example for the carbon chlorine you should write it ඔක ලියා ගන්න ඕනේ මම ලියන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ කිව්වා ඒ නෙමල් පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් හරි මාක්ස් එකේ මොදින් භාවිත කරන්න ඕනේ. මොකද යන්න ඕන නම් මේ මොනවද දවසේ මෙන්න මම අපි අපේ පන්ති කරනවා දවස් කරන්නේ නේද නියම.
ඔයාලා ක්ලාස් වල වාසය කියනවා නම් 25ක්ද කොහෙද? ඒ නිසාම මම මේ කරන්නේ. මොකක් කරත් ළමයි මම අදගෙන යනවා. ළමයි ඉන්නේ කියලා. මේ විදිහට ළමයි පතර උගන්වන්න ඕන නිසා මම ආව පාර කරන්නේ. right. Write it down like this. Magnesium, you can see that third letter Mg, second letter AA. Suppose it right? Well, you know. Then right under this table, another point, start, put it, no. It is the third Roman letter, huh? The upper one is second Roman letter. Is it the third Roman letter? Oh my gosh. I forgot that. Right, in some elements, symbols originates ORIGINATES. In some elements, the symbol originates in Latin name. What? In Latin name. Look how lazy I am. Honey. Wow, I'm put lazy with you. Mola vinapu nega sam. Right. Element name in not really, no. Latin elements name on English. This means English do not write ENG, yeah. I write it because I don't have space. You can get 2 lines and write it. Sodium, copper, lead, gold, mercury. Sodium is I can also write another one here. What is that? Mercury. Iron. Iron is ferrum. That's why we use iron as Fe. අපි ළමයි ලැටින් නේම් එක භාවිතා කරනවා වෙලාවකට. ඇයි ඒ? ඊසර් මේ අයන් එක ලස්සනට අයියා ලියන්න පුළුවන් ලැටින් නේම්. ඉතින් නම් මිනිස්සු ලැටින් කෙනෙක් තමයි මේක හොයාගන්නේ. ඒක තමයි මේක ලැටින් නේම් එක කියන්නේ. එතකොට මේ අපිට ආදෙන්නේ මාත් කැමති නෑ. But you should remember the elements in names in Latin, huh? Ferrum. Iron. මේ ළමයි මේ සයන්ස් කියන්නේ හරි broad subject එකක්. හරි? මේක සමහර අය ලැටින් මේ ලංකාවේ ආගත්තන ලැටින් කියලා යකඩ කියලා YA ඉන්නත් පුළුවන්. හරි? ලංකාව කෙනෙක් හොයාගත්තේ නෑ. කිව්වේ නෑ. සමහර ගොඩක් අය ඉන්නවා අනේ හැමදේම හිතේ තියන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක් හොයාගත්තට පස්සේ කරන්න දෙයක් නෑ. ගොඩක් අය දේවල් හිතේ තියාගෙන කියන්න තියෙනවා. ඒක වෙන කෙනෙක් කලින් කරොත් එහෙම කරන්න දෙයක්. ඉතින් අයන් ferrum Fe. Hari, sodium is natrium. දැන් ළමයි එන ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. Why? ඇයිසවා sodium එක හැම වෙලේම එන්නේ. This is the reason why natrium is the element's name in Latin. Sodium is first discovered by a Latin scientist. It is named by a Latin scientist. That's why sodium is called as natrium. Right? Copper, natrium's brother. Cuprium. Not caprium. Caprum. Where's caprium? Not cuprum. Natrium's brother, not caprium. Cuprum. Got it.
But this is not dear brothers, huh? Don't spell this as this. And thank you. This is your name, Cupro. That's why we are writing copper as Cu. Hati one copper gas is a copper gas Europe name. Oh, Europe name. Then why? Cupro is the Latin name of the copper. Lead. Lead is plumber. Plumber can be like as PB. Lead. ඉතින් අදාළක් නැහැ. බීජකුල හොයන්නවත් නැහැ. ප්ලේට් එකේ හොයන්නවත් යන්නේ බීජ. නෑ. What's the reason? Lead is discovered by a Latin scientist. What a curse no. මොන සාපයක්ද බලන්නේ Latin scientist. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඈ? Problems arise from ප්‍රශ්න එනවා. Gold. What is the English name of gold? Gold is aurum. Gold is expressed in the chemical way like symbol way as Au, aurum. A signal here, when you see gold, Mercury. Mercury's name is as to be honest, I can't spell the Mercury's name as static. Give me a second, na. Hydrogyre. Yeah, again, මටත් මේක තාම ස්පෙල් කරගන්න බෑ. Hydrogyre. HB. මෙයා නිකන් මේක හොයාගත්ත ලැටින් සයන්ටිස්ට්. කොච්චර මිනිස්සු දිගොත් කියවන්නවත් බැරි නම තමයි මේක දාලා. බලන්න මේ ගෝල්ඩ් එකක් නැසෙන්නේ අවුල්. What about Mercury? Hydrogyre. මම මේ සිලබස් එකේ ක්ලාස් එක 4 පාරක් කරා. මම 4 පාරක් මේක මේ පොත බලන්න තමයි ගියේ. Right? ඒක මේ තරම් සාප වෙන්න නැතුව. හැබැයි but you should have to memorize it. You should have to study it and you should have to memorize it because in examination you will be asked to write it. In MCQs or anything. Pause the video and you can write it. Then now I am erasing the note. Why? Because it is a recording. It's a live class. Then I can do whatever I should have to that. Whatever I want. If you want the note, you can pause it. Now class එක ඉන්න මේ නම් පැය භාගයක් විතර ඉන්නේ. නවදන වෙන්නේ. නෑ කොලිවුනි. නැත් කොලිවුව කිව්වට තමයි ලියලා තිබ්බේ නැත්තම් මම ලබන සතියේ නෝට් සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න. මම මේක බලන්න. අපි Mercury liver, iron liver වනේ නම. උඩින්. Only one left. What is that? Silver's element's name is Latin is argentum. Argentum's symbol is Ag. Silver's symbols Ag. Ag means argentum, not Argentina. Argentum. This is a Latin name. Right? Now we came to the end of the lesson that I have teach you in the prior week or the next week. අපි කලින් සතියේ මෙතෙන් යනවා විතර ළමයි කරේ. ඒ ළමයි ප්‍රශ්න අහුවා අපි ළමයි කතා කරා. ඒ වගේ ආයිඩියා නෝට් ලියන්න දුන්න දාවත් එක හරි ඉදා. ඒක ළමයි ටික දෙන්න දුන්නේ නැහැ නේද? හොඳයි. ක්ලාස් එකේ අපි උගන්වන්නේ මෙච්චර. දැන් මම ඔයාලට නැවතත් ක්ලාස් එකේ ඇඩින් දෙයක් දෙන්නයි යන්නේ. ලබන සතියේ ඉඳන් පන්ති තියෙන්නේ යූෂුවල් වෙලාවටමයි. ඔයාලා හැමෝම එන්න ඕනේ. මට විශේෂ ස්පෙસિෆික් රීසන් එකක් දුන්නේ නැත්නම් හැමෝම පන්තිට එන්න තියෙන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකට එන්න බැරි වුණොත් අපි ඔක්කොම රෙජිස්ටර් එකේ ඉන්නකොට මාක් කරගන්නවා. ආවෙ නැතිව කතා කරනවා.
ඔයාලට එන්න බැරි නේ අපිට කලින් ඉන්සන් එක. ඒක අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක අපේ වෙලාවත් ඉදිරි ඔයාගේ වෙලාවත් ඉදිරි. ඒ වුණොත් ඔයාලට අපි වෙලාවක් සෙට් කරලා දෙන අනිවාර්යෙන් සතියේ දවසක් මේ වීක් එකේ අතුරකට දවසක් ක්ලාස් එකට ගොනුන්නේ. ඔයාලට දවසක් කැමති දවසක් චූස් කරගෙන ඔයාලා කට්ටියත් යාළුවොත් එක්ක කතා කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා නෝට් චෙක් කරනවා එන අපි දවසක සතිය දවසක් දෙනවා. ආයතන දැන් අද මේ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ අටවලට. ලබන සීගිද ක්ලාස් එකේ ඔයාලා නෝට් චෙක් කරනවා කිව්වොත් එහෙම ළමයි ඔයාලා නෝට් එක යවන්න ඕනේ. ටිකක් අර නංගිට අයියට වල්ලිට බාප්පට පුංචි අම්මට කවුරු හරි කෙනෙක්ව බලනවා. හරි? ඒ කෙනාට ඔයාලා නෝට් එක යවන්න ඒ බලලා එයා දෙයි. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්න ඕන දෙයකට මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාලා කලින් දාපු මෙන්න මේ නම්බර් එකට දැන් 12ට විතර නම් කතා ගන්න එපා. ඉතින් මට 2000ක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 7 උදේ early morning මම නැගිටින්නේ. මම 8ට early in the morning කියන නමනේ. මම නැගිටින්නේ මම 6ට විතර මොකද මම ක්ලාසස් early ඉවර වෙන්නේ පාන්දර 2ට විතර. 6:00 7 විතර නැගිටිනවා. මොකද රාත්‍රී 8 විතර. ඉතින් 8 ඉඳන් හවස 5:00 6 විතරට working hours තියෙනවා. ඔයාලට ඕන මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඕන විදිහට රිප්ලයි කරනවා. notes කියන ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි දෙනවා. notes පිළිවෙල තියෙන්න ඕනේ. then assignment කරන්න ඕනේ. හැම පාඩමක් ඉවරලා දෙන assignments වල කරන්න ඕනේ. ඔයාලට දෙන papers එක උත්තර දෙන්න වෙනවා. අමාරු paper වත් ඉන්න පත paper වත් දෙන්නේ නැහැ. මම ප්‍රශ්න 10ක වෙදී ඔයාලගේ පාඩම මතක විදිහට බලනවා. ඒ වුණාම ඔයාලට ඉබාවේ පාඩම් කරන්න. ඒක නැත්නම් ඔයාලා කියන උම්බී ලුකු වෙන මුඟු වලට බෑ මේ නීකට නම් යන්න බෑ පොලිසියක් වගේ. මම ඉබාවේ පාඩම් කරන්න කියන්නේ නැහැ. හරි විභාගයට පාඩම් කරලා මේ මම මෙරිගෙන පාඩම් කරනවනේ නෙමෙයි මම පාඩම් ගන්න තියන්නේ මම මේක ඔයාලට එක දිගට කරලා විභාග දවසේ ආපල්ලේ නිදා ගන්න තියෙන්නේ හරි ඒ නිසා ක්ලාස් එකට වෙලාව ජොයින් වෙන්න ඕනේ දැන් රෙකෝඩින් බලන කට්ටිය මේක තමයි ඔයාලට පීවීච් අවසන් වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ මම ෆේක් ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා විසිට් එක මේ නම්බර් මම කලින් නම්බර් එකට ආවා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් පන්ති ඊට පස්සේ ඔයාලට දාලා ලින්ක් එක ප්‍රයිවට් ඉන්බොක්ස් එකට එනවා එහෙනම් ආයිබෝවන් හැමෝටම දැන් නම් සුබ මධ්‍යහන සුබ මධ්‍යහනක් හැමෝටම එහෙනම් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු